Oh, hey, perfect. I was just thinking about you. You know, throughout my career, I made lots of videos about psychedelic substances, and I know that many of you love them and waiting for more. Videos, I mean, not substances. And I think it's better to let the blue-faced dude in the hat to tell you about it, rather than try it yourself. And I caught myself thinking that in all this time I never told you how exactly millions of junkies actually managed to get them. And I don't wanna keep you in suspense, so I will tell right away that this video is gonna be the first one in the series of videos where I will tell you everything about illegal business. How does drug stashers, warehousemen, chemists and shopkeepers work? We start at the bottom and move up right to the top. And now for a good old tradition, as I have already done in a video about escorts, I will have a guest. It's a drug stasher who has worked his way up from a graffiti man and wishes to stay anonymous. Today you will find out all the background work of graffiti men and drug stashers. How much they earned, how long they live and who their main enemies are, except the police of course. There will be a lot of insights, so definitely watch this video till the end. Every citizen of Russia at least once has seen the hard work and efforts of the graffiti man. Large darknet marketplaces have their own social media marketing specialists who work with the content plan and write promotional posts. But smaller shops still use the old-fashioned way. And by the time they paint it over, a lot of time will pass by, and whoever needs to see it will see it. And now let's back to our main character. Tell us, how old are you, how did you start your drug career, and why did you choose to become a graffiti man? Привет, Скамерс! Спасибо тебе за такую возможность рассказать мою историю на максимально широкую аудиторию. Я очень надеюсь, что это убережет многих молодых ребят от совершения моих ошибок. В общем, началось все несколько лет назад, мне было 19 лет, все до банальности, просто мне были нужны деньги, да, ничего особенного, как и всем. Ну и, как я уже сказал, работу свою я начал не закладчиком сразу, а изначально я работал трафаретчиком, то есть бегал по городу и рисовал для магазинов рекламные граффити на стенах. Я сидел во ВКонтакте и часто оставлял разные комментарии под постами, и тут мне приходит сообщение от незнакомого пользователя, который предлагает перейти в Telegram. Я, в общем-то, перешел, и он мне сходу предлагает работу курьером. Но я категорически отказался. Ну, и он мне так сказал, типа, не проблема, не переживай, есть и другая работа, можешь стать граффитчиком. Как я понял, потом этот шоп только открылся, и нужны им были, так сказать, все. В общем, он меня немного погрузил, что все безопасно, все законно. Ну, я и согласился. Помню, в тот же вечер сразу сделал свой первый трафарет из картона. Вообще, на самом деле, сделать граффити по трафарету — это дело нескольких секунд. Основная проблема потом в том, что нужно отойти в отдалении и сфоткать. Дали мне тестовое задание, платили тогда, по-моему, что-то 1000 рублей за 30 граффити. В общем, я согласился и погнал. Работал я утром. Часов эдак в 5, пока основная масса людей еще либо спит, либо только собирается на работу. But if you have already started to shake out your spray paint and dreamed of easy money, then don't hurry, because each store has its own default requirements, which will definitely send you to jail for such vandalism. The main and the most difficult thing is that the graffiti had to be at eye level, which means inside, and the facades of the story block buildings is a perfect place, and near them, as you know, there is always someone watching. And of course, you are not allowed to put more than one graffiti on the same building. The person who hires graffiti artists for work will be happy to tell you that it is the safest profession in the world and you have absolutely nothing to do with drugs, because you don't even touch them, and if you get caught, you will just get off with a fine. So small fines for hooliganism, poof, and with the magical help of corrupted cops turns into vandalism.
or even to encouraging to consumption of drugs, and there you can go to jail for 3 years. I am absolutely sure that law enforcement doesn't go soft on people who have something to do with the drug business. And to intimidate and make an example, those ad graffiti artists can really get a real prison time. But in addition to the justice system, there are also volunteers and responsible citizens who will definitely not mistake you for Banksy. And with a quick step and words "come here, bitch" will definitely ask you not for an autograph. How did you decide to become a drug stasher? Понял, что мне просто-напросто не хватает денег. Я тогда как раз еще съехал от своих родителей. Да и на самом деле заработать больше нескольких тысяч рублей нереально, как сильно бы ты свою жопу не рвал. Ну и куратор время от времени мне постоянно намекал, мол, уже начнешь, может, зарабатывать серьезные деньги, беготни будет меньше и вознаграждения намного больше. Но финальным спусковым крючком, так сказать, стало то, что меня просто поставили перед фактором, что мои услуги больше не нужны, потому что план выполнен, и, я волей-неволей согласился на более опасную работу. Drug dropper, stasher, minesweeper, courier, call it what you want it. Any drug dealer needs a guy to start a retailing. And that's exactly where drug stashers comes into play. Often stores on the darknet post job opportunities on their main page that the drug stasher is needed and state all the terms, salary and amount of bail. They lure you with slogans like "challenge this city," as if they were looking for Batman, not the usual scapegoat. The second option is spam mailing, just as our character was found. And there are nuances in both cases. As for people who found the vacancy on the forum, the least of all in the role of a stasher, drug dealers are interested in junkies. If a person has already set up a Tor browser and successfully accessed dark websites, it is very unlikely that he buys and tries drugs for the first time. And the probability that such a person will lose self-control and snort all the drugs with his crackhead friends is really high. Let's just face it. A person who is ready to do such a job most likely do that not from a good life. However, when I was reading topics about drug stashers on forums, I heard that there are people who have no problems with money and do it just for the adrenaline. But I think that if there are such people, there are about as many of them as Uber drivers who say that they have a successful company and drive a taxi just for fun. On the other hand, there is a huge advantage for this shop, because such a person has found stashes more than once, which means he has skills and he already knows the best places to hide. На самом деле я почти не встречал закладчиков, которые сами ничего не употребляли. Да, очень часто это просто подростки или школьники, которые как максимум это курили марихуану, и зависимостью это назовешь вряд ли. Но потом обязательно употреблять начинали все. If the store is small, it could operate with one drug stasher, and if it's large, then it needs dozens of them. Drug dealers have to work with senior and high school students, and this is the most suspicious group, and it's clear that such guys are caught really fast. Иначе рано или поздно все закладчики обязательно начинают употреблять, и происходит это по одной простой причине. Если ты не юзаешь наркотики, то на этой работе ты просто сойдешь с ума. Тебе не хватит никакой ни психики, ни мотивации для того, чтобы нормально работать. If you're an idiot who was thinking about getting this job just to buy yourself an iPhone or some similar bullshit, then mark my words that you'll be ready to use an old flip phone for the rest of your life after your very first dropping, because this kind of work really changes you. There is no special training courses, just with the help of the magic combination of keys Ctrl-C, Ctrl-V, prepared tips are sent to the future drug stasher. So the first thing the supervisor does is trying to calm you down as much as possible, telling you it's no big deal and they're willing to pay for your relocation if needed.
Then you either ask to make a deposit for drugs or send your passport photo. Only completely insane guys send a passport photo, because giving an address to a person on the dark web who is connected with drug business is not quite a good decision. But still, you need somehow to get the master stash. A master stash, or as it is also abbreviated as MS, is a large stash. For example, 100 grams of some substance, which is packed in Ziploc. The dropper has to stash it first, and sometimes they even can give you a test task. He also picks up master stash, only instead of illegal substances there is salt. Regular kitchen salt, I mean, not the kind you're thinking of. Or it could be flour, whatever. So they test you to make sure that you have done everything right. Then, when they make sure that you are able to work, they transfer you the money for the scales, magnets and Ziplocs, and give you the coordinates of the master stash. Now, a real one, for which you can easily go to jail. Master stashes are made by warehouse men. They are a level above the drug stashers and deal in bulk. How was that first day at work for you? Страшно мне почему-то совершенно не было. Я вызвал таксу, разумеется, не от своего дома, и остановился буквально в паре минут ходьбы от зарытого мастер-клада. Таксисту сказал, чтобы он подождал, мне просто нужно забрать вещи. И по итогу достаточно долго я не мог этот сраный МК найти. Тогда-то у меня и началась первая паранойя уже. Мне казалось, что таксист просек, чем я тут занимаюсь, и сейчас мусорнется. Казалось, что из-за стены за мной кто-то наблюдает, и меня будто бы переклинило. Я упал на коленки, как тупая дворняга начал все вокруг себя разрывать. По итогу, да, я нашел все-таки этот МК, сунул его в рюкзак и рванул к машине. Я ночь не спал, и помню, что наиболее логичным мне показалось пойти раскидывать днем, пока все люди на работе. Разумеется, перед этим я сделал так называемую разведку. Об этом было написано в методичке, которую мне скинул куратор, да и остальные куры в чате тоже писали, что это необходимо. Разведка — это, наверное, самый увлекательный парт всей работы. Ты просто ходишь по району и присматриваешь места, где кинуть клад. Я в то время старался не думать, что уже сейчас мне придется вернуться сюда с реальным грузом. Это было очень стрессово и напряженно. Я помню, сидел и каждые 5 минут смотрел на часы как заведенный. Целый день ничего не кушал, но перед выходом еще все равно умудрился от волнения проблеваться. And now the most interesting part. For how much money do you think a drug stasher would risk his freedom every day? Prices vary. If the store is new, they will pay a little more to attract staff. But the price for dropping marijuana will be about $3 to $6 for one stash. If it's an expensive drug, like cocaine, it will be $8 to $13 for a stash. But if a dealer is from a region, then of course he won't be distributing any cocaine, because there is no one to sniff it. But cheap salts, on the other hand, everybody love them. I mean, look, the first stash is already a distribution of drugs, and you get approximately $6 for the risk of going to jail for 10 years. Name me just one way of making money that would surpass this one in its stupidity and danger. Were there any rules? What did you deliver? Я мяу-мяу. А что касается правил, то, как я и говорил, им на тебя пофиг, но основные требования к безопасности они все же предъявляют, потому что если тебя заметут, то придется искать нового, а бизнес простое не любит. Из основных рекомендаций это ни в коем случае не работать под веществами, не работать пьяным и не работать в плохом настроении, потому что во всех этих состояниях у тебя очень сильно падает концентрация. Ну и, разумеется, одеваться как пушер из фильма нулевых и ходить в капюшонах нам тоже не рекомендуют, потому что это сильно палевно. И еще что важно, у нас всегда должна быть заранее заготовлена причина, куда мы идем. Нужно это для того, чтобы если вдруг остановят ППСники, то мы могли им четко и без заминок ответить. Но на самом деле, если вдруг такое произойдет, то
в 99% это, считай, все, тебе конец. Что касается вообще всей этой темы внешности, повадок и так далее, то если я пройду мимо тебя на улице, ты на меня даже не посмотришь. А если и посмотришь, то ты никогда в жизни не догадаешься, что я закладчик. И вообще эта конспирация — это такая игра, и тут кому на что хватит фантазии. Многие ходят, раскидывают закладки с собакой, гуляя. Есть ребятки, которые парочкой ходят, молодая парочка, да, идут за ручки, пьют кофеек и параллельно раскидывают закладки. But the working day doesn't end on the street, and if you are lucky enough not to get caught, the so-called office work begins at home. You need to upload all the pictures, add descriptions of the place and coordinates. And it is very difficult and important to keep a sober head and not to mix up anything, because if something goes wrong, Stasher is the only responsible. You won't believe this, but besides a guide for drug stashers, there is also a guide for seagulls. A seagull is a person who searches for free stashes, in other words, steal them. Many of them even sell the drugs they find. As they say about themselves, they have an illegal business inside of another illegal business. No one in drug business likes them, and stealers risks as much as droppers, because they gotta go around and check dozens of places in one day, compared to the dropper who just gotta make a stash and leave. So they obviously attract much more attention. Задача — проявить импровизацию и максимально усложнить жизнь шкуроходу. По этой причине я никогда не делаю больше одного клада в одном доме. Потому что был случай, когда один чел сделал 50 закладок в одном доме, но в разных подъездах. Так чайки это достаточно быстро просекли и, так сказать, слетелись. There are different ways to make stashes. Some bury them, some magnetize them to surfaces. And also stashes are forbidden to hide near schools, kindergartens, universities and hospitals, because there is a 24-hour video surveillance and, well, you know, children can find this stuff. If a junkie has an unfounded stash, then he can open a dispute within 24 hours. He writes to the store saying he couldn't find anything. Here is a picture of the place where is nothing. Then the drug dealer decides what to do based on the customer's reputation. If he is a regular and a long-time customer, they will restock, meaning they will send another address with the same stash. Half price or free also depends on the reputation of the buyer and the dealer's decision. But they can also just tell you to fuck off, which also happens quite often. Имея, так сказать, свободный доступ к товару, и сам по чуть-чуть начал употреблять, а потом понеслась. Доходило уже до того, что я сам снимал свои же закладки. В этом вопросе можно сказать, что иногда покупатель просто невнимательно искал, поэтому не нашел. Иногда можно сказать, что виноваты крысы. Да, обычные такие, знаешь, крыски. Маленькие с хвостами. И они на самом деле достаточно часто являются причиной ненахода. Потом, да, когда уже посыпались диспуты одни за другим, то админ мне прямым текстом сказал, что единственная крыса тут это я, и говорить со мной будут уже по-другому. Ну и я тогда решил с этого шока уйти, но оказалось, сделать это не так просто. Я тогда по другим обстоятельствам как раз на несколько дней был вынужден уехать за город, и по приезду, когда вернулся, то обнаружил у себя на дверях послание, чтобы я вышел на связь. Я сразу понял, что магаз нанял спортиков, чтобы они со мной разобрались. И окажись я тогда дома, у меня были бы очень большие проблемы. Уверен, что они еще поджидали меня. Я сразу же спохватился и написал админу, но он мне сказал, что все уже поздно, и единственный вариант для меня — это просто понести наказание. Я же сказал, что готов заплатить, и мне реально просто чудом удалось договориться. I think in 90% of cases the store wouldn't back up, because it would affect its reputation, and rumors would spread that they forgive couriers here, and that means that it is fine to cheat on the store.
Стоимость мастер-клада, стоимость ресурсов, затраченных для моего поиска, и моральный какой-то вред магазину. И потом, как я понял, они еще умножили всю эту сумму на 2. И чтобы ты понимал, мне по итогу пришлось заплатить такую сумму, называть ее не буду, но ребятки, которые будут по отбитию моего, наверняка согласились бы лучше получить от спортиков. Мне пришлось занимать кучу денег у знакомых, клянчить у родителей, и еще я влетел на несколько микрозаймов. В общем, эта сумма долга, она с лихвой перекрыла все то, что я заработал, будучи закладчиком. And he was just lucky. If you get caught by the cops and they don't take a bribe, and I remind you that you have to scrape together a bribe, and we are talking right now about several thousands dollars, you will go to jail for a longer term than for murder. How do you like this type of part-time job? What do you do now and how has your life changed? Я приобрел на всю жизнь, наверное, чувство какого-то бесполезного страха и осторожности. И теперь я постоянно придумываю оправдания даже в самых, казалось бы, обычных вещах. Постоянно вру, потому что нас учили никогда не рассказывать никому, откуда появляются деньги. Что еще? Из-за плохого сна и мефедрона у меня сильно посыпалось здоровье. И сейчас в 21 я ощущаю себя уже как какой-нибудь старик. Чистый я уже 3 месяца, но опять-таки не могу сказать, что дается мне это легко. Потому что я помню то чувство, когда ты несешь мастер-клад и уже знаешь, что чуть ли не треть из него ты сейчас снюхаешь. Наверное, эта тяга тоже останется со мной на всю жизнь. Я обратно переехал к родителям, потому что, разумеется, денег ни на что не хватает до сих пор. Нужно расплачиваться с долгами. Очень сильно я сожалею. В первую очередь, наверное, по потраченному времени, по упущенным возможностям, где бы я мог быть, если бы в эту тему тогда не вписался. Working as a drug dropper is extremely stressful and it changes your mental state and behavior. And if you get a job as dropper, then basically you're a lost cause. You will have to constantly hide everything, even from your closest friends and family, and you will be scared of every little noise. And even if you get lucky and manage to leave this job, it won't really change anything. Again, though I have said the word work too many times. But the point is, they are trying to put blinders on your eyes and make you think it's a job. But this is not a job. It's a felony. You know why they call a drug dropper a minesweeper? Because he makes only one mistake. You think that you will spread your stashes, buy what you want and sit back sipping tea. Well, yeah, you will drink tea, but it will be 10 times stronger and it will be called chifir. And you will drink it not in a cozy room in front of your computer, but in prison. And those who don't get caught often get into a frenzy, which means that they are definitely going to get caught later. And most likely, sooner or later, you will start using what you are spreading. And if sport guys beat you up and go away, or at least cut off your finger, then drug addiction is something that will be with you forever. And this is probably it, the end of our first video about drug market. Send it to your friends who currently don't have any money and are thinking about getting involved in drug-related business. Write in the comment box what do you think about such a work, and as always, see you in the next video.